And joining us now on the podium is the Mayor of Montreal, Valérie Plante. Bonjour, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. C'est un plaisir de me retrouver à nouveau devant vous parce que, voilà, nous en sommes au terme du 7e sommet des gouvernements infranationaux et des villes ICLEI. Et c'est le moment pour moi de dresser un bilan des 2 dernières journées et de vous partager brièvement ce que j'en retiens. Bien, tout d'abord, laissez-moi réitérer ma grande joie de vous avoir accueillis ici à Montréal. Pour plusieurs d'entre vous, c'était une première rencontre. J'ai eu la chance de discuter avec de nombreuses personnes issues de plein de villes, de provinces et d'États différents. Et ça m'a permis de constater la richesse que nous possédons, c'est-à-dire la richesse de nos échanges basés sur notre compréhension et sur nos réalités qui parfois sont différentes, mais quand il est question de trouver des solutions, on en a de bonnes idées. Et pour plusieurs d'entre vous, c'était également des retrouvailles. Alors, je suis très heureuse d'avoir profité de ce moment pour qu'on continue notre travail ensemble. Alors, évidemment, je ne vous cacherai pas que c'était une fierté de vous recevoir à Montréal et je tiens à vous dire que vous serez toujours les bienvenus ici dans notre belle métropole. Et votre présence va être rappelée chaque jour aux Montréalaises et aux Montréalais. Alors, permettez-moi de vous le dire, on a décidé d'honorer votre présence, tous les participants et participantes à cet événement pendant la COP15 pour planter des arbres sur le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est la magnifique montagne qui est au centre de la ville et comme cadeau des délégués, bien, des arbres seront plantés, une forêt va émerger de cette COP15 en votre honneur. Alors, merci pour ce beau cadeau pour les Montréalais. Alors, depuis hier au sommet, nous avons eu plusieurs occasions pour discuter puis échanger sur une panoplie de thèmes et de sujets. On a parlé de nos actions locales, mais on a aussi rappelé comment nos actions locales ont un effet global. On a aussi parlé des obstacles auxquels les gouvernements subnationaux et les villes font face et quels sont nos besoins pour en faire plus. Et j'ai envie de vous dire qu'à travers toutes nos discussions, il y a un point central qui a émergé, c'est que les villes et les gouvernements infranationaux, on est prêts et on veut en faire plus, on veut aller plus loin, on veut aller plus fort et on veut aller plus vite. Et ça veut dire que nos populations et nos territoires, on le sait qu'elles subissent directement les impacts de la perte de la biodiversité. On le constate au quotidien, on entend nos citoyens qui nous demandent de faire preuve de courage et on est prêt à le faire. Et en tant que gouvernement de proximité, bien, on a cette capacité à agir rapidement. Ce sont nos administrations locales sur le terrain qui mettent en place des solutions qui peuvent être reproduites à différentes échelles par la suite. Je l'ai dit lors de l'ouverture de la COP15, nous devons faire entendre la voix des villes et nous, les villes, on doit prendre notre place autour de la table. Et j'espère que dans quelques jours, lors de l'adoption de l'entente finale de cette COP15, on va pouvoir dire « mission accomplie ». Parce que grâce à vous, les villes, la voix des villes a résonné plus que jamais lors de cette COP. J'en suis extrêmement fière. On a su s'imposer comme des acteurs indispensables, comme nous le sommes. Au cours des derniers jours, nous avons échangé sur beaucoup d'idées, comme je le disais. On a partagé nos meilleures pratiques, puis on a appris les uns des autres. Et je le disais dans l'ouverture, c'est vrai qu'on vit des situations très différentes. Mais je pense que ce qui nous unit, c'est qu'on voit l'impact quotidien de la perte de la biodiversité et l'impact direct et la souffrance même de nos populations qui vivent les contre-coups de cette perte de la biodiversité et, par la force des choses, les contre-coups des changements climatiques. Alors, si tout le monde ici, on est d'accord qu'il faut accélérer le travail, bien, l'autre élément qui a fait consensus, c'est qu'on a besoin de plus de ressources, on a besoin de plus de coordination, puis on a besoin de plus de collaboration. Et ce qu'on veut, c'est travailler avec toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements nationaux, pour maximiser notre impact. Alors ça, ce sont les messages que je vais porter, nos messages, les messages que j'ai entendus au cours de ces 2 journées et les messages que je porterai au segment de haut niveau de la COP.
Alors, on veut un accord qui est ambitieux, à la hauteur des attentes de nos populations. Les villes et les gouvernements subnationaux veulent être inclus comme partie prenante indispensable et on est prêt à accélérer la cadence et nous voulons faire, en fait, ce qu'on veut, c'est un véritable partenariat avec les gouvernements supérieurs. Et entre vous et moi, c'est ce qui doit être fait parce que c'est l'avenir des écosystèmes, l'avenir des espèces et l'avenir de notre espèce qui en dépend. Merci beaucoup et bonne fin de COP. Merci. Thank you, Mayor Plante. And speaking on behalf of the Government of Quebec, please welcome Minister of Natural Resources and Forests, Maïté Blanchette-Vézina. Bonjour. Monsieur le vice-premier ministre de la Chine et ministre de l'Environnement et de l'Écologie, l'honorable Yingmin Zhao, Monsieur le secrétaire général du Conseil international pour les initiatives écologiques locales, Gino Van Begin, Madame la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, Elisabeth Mamoura-Mrema, Madame la mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale pour la biodiversité locale du Conseil international pour les initiatives écologiques locales, Madame Valérie Plante. Mes salutations particulières à mes homologues ministres et autres élus représentants des gouvernements locaux et infranationaux. Mes sincères salutations également aux représentants des nombreux réseaux internationaux partenaires de la Déclaration d'Édimbourg sur la biodiversité. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Québec a été honoré de vous accueillir pour ce 7e sommet des gouvernements infranationaux et des villes, le plus important de l'histoire, tenu en marge de la conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Merci d'avoir été si nombreux à vous déplacer ici à Montréal, où le siège du secrétariat de la Convention est basé depuis plus de 25 ans, pour échanger sur la conservation de la biodiversité, partager vos initiatives et vous inspirer des solutions de vos homologues. Je vais prendre le temps de saluer les maires et mairesses qui sont présents dans la salle. J'ai pu en croiser quelques-uns aujourd'hui. J'ai été moi-même mairesse d'un village dans le Bas-Saint-Laurent, le village de Sainte-Luce. Je suis donc heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme le disait le secrétaire général, M. Guterres, en introduction de la conférence, on n'a pas de planète B. On doit chérir la Terre, notre mère nourricière. Le pacte pour la paix avec la nature auquel il a fait référence, le Québec l'a déjà signé en s'engageant avec son plan de nature et en annonçant des investissements historiques de 650 millions de dollars, dont 345 millions de dollars pour les 4 prochaines années, notamment pour atteindre la cible mondiale de conservation du territoire de 30 %. D'ici 2030, le Québec va continuer d'être un leader. Pour ce faire, on poursuit nos collaborations actives, notamment avec nos alliés de longue date. On est persuadé que les solutions pour freiner le recul de la biodiversité passent par une mobilisation active de toutes les parties prenantes et une collaboration accrue à l'échelle mondiale. À cet égard, le Québec croit fermement que les gouvernements infranationaux, les villes et autres organisations municipales sont les piliers d'un véritable changement pour une conservation accrue de la biodiversité partout dans le monde. Nos contributions méritent de rayonner et d'être considérées à leur pleine valeur. Comme vous le savez, le Québec est un fier représentant des gouvernements infranationaux, notamment à titre de coordonnateur du comité consultatif avec l'organisme Regions 4. On est aussi le représentant officiel des gouvernements infranationaux au sein de la Convention et lors des négociations par l'entremise de notre émissaire, M. Jean Lemire. Je souhaite
réitérer l'intention du Québec d'être votre fier représentant au sein de la COP15, mais aussi au sein d'autres instances en biodiversité. Ce rôle nous tient à cœur, autant que la conservation de notre riche patrimoine naturel, et on est honoré de pouvoir compter sur votre confiance sans cesse renouvelée. On pense que les solutions basées sur la nature seront d'autant plus efficaces si elles sont réalisées en concertation, notamment avec les milieux locaux. Ces solutions doivent reposer sur une mobilisation des connaissances et des expertises de tous et miser sur le partage des bonnes pratiques comme source d'amélioration continue et d'innovation. Car on espère grandement que le prochain cadre mondial reflète une ambition commune rehaussée en faveur de la biodiversité, où tous les acteurs concernés sont au cœur de l'action collective et qu'ils nous permettent de faire des gains concrets. Avant de conclure ce 7e sommet, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à son organisation, notamment notre maître de cérémonie, M. Anthony Horn. Je salue également particulièrement le travail remarquable de la Ville de Montréal qui nous a accueillis avec la prestance d'une grande métropole. Merci. Merci, Madame la mairesse, notre ambassadrice mondiale pour la biodiversité locale, Madame Plante, qui est une élue d'exception, disons-le, et une fière défendresse de la conservation de la nature. Mes sincères remerciements également au vice-premier ministre de la Chine et ministre de l'Environnement et de l'Écologie, l'honorable Yingmin Zhao, qui est à assurer la présidence de cet événement important. Merci également aux organisations internationales présentes et à leurs dignes représentants, dont le Conseil international pour les initiatives écologiques locales et son secrétaire général, M. Gino Van Begin. Un merci spécial également à la secrétaire exécutive de la Convention de la diversité biologique, Mme Elisabeth Mamoura-Mrema, qui est parmi nous ce soir pour prendre acte des résultats de notre mobilisation. En vue de l'atteinte des prochaines cibles, le monde pourra compter sur nous. Il faut déployer l'action locale et infranationale à un autre niveau, c'est-à-dire à plus grande échelle et à son plein potentiel. Il faut que tous les paliers de gouvernement et les organisations internationales reconnaissent le rôle de ces acteurs dans la réalisation de la vision 2050 et de la mission 2030 du cadre mondial. On souhaite que cette reconnaissance soit explicite dans tous les textes, y compris dans le cadre du suivi. En ce sens, la proposition d'établir une plateforme multipartite vise à assurer que notre représentation soit effective au sein du cadre mondial. Elle va permettre de contribuer à l'atteinte des prochaines cibles à notre pleine capacité. On doit renforcer également nos collaborations, notre réseau, nos initiatives en conservation afin de maximiser les solutions qui fonctionnent, comme les plateformes Cities with Nature ainsi que les Regions with Nature. En terminant, le Québec est honoré de vous avoir accueillis pour ce 7e sommet des gouvernements infranationaux et des villes, co-organisé avec la collaboration de plusieurs partenaires que je vous ai nommés tout à l'heure, ainsi que la ville de Kunming, la province du Yunnan, Region 4 et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Je salue également la Turquie qui sera l'hôte du 8e sommet en 2024. On a hâte de vous y retrouver pour poursuivre nos échanges et pour faire avancer notre important travail. Merci à tous et à bientôt. Thank you, Minister Maïté Blanchette-Vézina. As we are continuing, please welcome from the Ministry of Ecology and Environment, China, Yingmin Zhao, to please come and join us to deliver his statement on his end.
位嘉宾、各位同事、女士们、先生们、朋友们，大家好。在过去2天的会议中，我们共同见证了全球地方和城市政府对于生物多样性保护的承诺和贡献。你们达成了一系列的成果和共识，为推动城市和地方政府更多、更好地参与生物多样性保护，汇聚了力量，凝聚了共识，贡献了智慧，也为推进2020年后全球生物多样性进程提供了更多的信心，坚定了决心。祝贺你们！在此，我还要感谢会议主要合作方魁北克省、蒙特利尔市以及公约秘书处、宜可城地方可持续发展协会、地区可持续发展组织和昆明市政府、中国环境报社为会议成功举办所做出的精心的准备和组织工作。生物多样性保护事关全人类的共同发展，地方和城市政府作为具体落实生物多样性相关法律法规、政策措施的执行者，发挥着不可忽视的关键作用。本届峰会以深化生物多样性行动为主题，强调地方政府的积极参与、深远影响和务实行动。来自全球的不同城市和地方沟通交流、切磋研讨、凝聚共识，相信对推动全球生物多样性保护进程必将发挥重要的作用。2天来，大家共同研讨城市和地方政府参与和推动生物多样性保护的经验和智慧，协力推动2020年后全球生物多样性框架的达成。新的次国家和地方政府行动计划将为地方与国家政府密切合作，推进全球框架的实施提供重要的指引。地方及城市政府是推动新框架实施的关键力量，将发挥不可替代的作用。作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国政府高度重视生物多样性保护，不断推进生物多样性保护与时俱进、创新发展，取得了显著的成效，走出了一条中国特色生物多样性保护之路。在中国，各地方政府积极编制生物多样性保护规划，探索城市发展和生物多样性保护和谐共赢的工作机制。参加本次峰会并入选生物多样性魅力城市案例的中国昆明、成都、湖州、南阳、嘉兴、深圳等城市，除了拥有丰富的生物多样性资源外，他们都在保护和利用生物多样性、提升城市生态建设水平方面取得了各具特色的经验和成就。在中国各地还有很多非常好的保护生物多样性的地方经验和案例。女士们、朋友们，生物多样性保护需要国际社会和利益相关方，特别是各国地方政府的共同参与。本届城市峰会凝聚了地方生物多样性保护行动的新共识，希望各方以本届峰会为新的起点，进一步加强交流、密切合作，积极有效地实施地方政府为恢复生态系统和推进生物多样性主流化所采取的行动，为推动全球生物多样性进程做出贡献。让我们大家一起为扭转全球生物多样性丧失的趋势，实现人与自然和谐共生的2050年愿景，共建地球生命共同体，继续努力。再一次祝贺城市峰会取得成功，谢谢大家。Thank you.
Yingmin Zhao. And now, please welcome CBD's Executive Secretary, Elizabeth Maruma Mrama, to come and join us. Dear Mayor Plante, once again, thank you very much for hosting us in this beautiful city, for all the arrangements without which this congregation will not have happened. Mr. Zhao, Vice Minister, Ministry of Ecology and Environment, China, Mr. Benoit, Charette, Minister of Environment of Quebec, Mr. Gino Van Beijing, Secretary General of ICLEI, good to have you here. Mr. Iñigo Urkullu, Renteria, President of Region 4, local and subnational authorities, colleagues, friends, dear participants. I'm really very pleased with the ambitious ideas and actions highlighted here at the 7th Summit of Subnational Governments and Cities, as well as your associated pavilion. Over the last 2 days, cities, regions, sub-regions demonstrated how committed to change you are. You began with the leadership of Scotland on the Edinburgh process, the full engagement of the co-host, the Kunming, Yunnan province in China, Montreal, Quebec, here in Canada, in a show of cooperation. We thank ICLEI and Region 4, member cities of the Advisory Committee of Cities and Subnational Governments, established in the past plan of action, and hopefully being fully supported, especially tomorrow, at this Conference of the Parties under item 16B. You have heard the endorsement of the Cities with Nature and the Regions with Nature platforms as channels of choice to implement the plan of action, hopefully to be adopted tomorrow, to support the implementation of the new post-2020 Global Biodiversity Framework when adopted. You have heard Sao Paulo's state's announcement of an implementation review meeting with support of Brazil and a focus on green and blue economy. You have heard of Kunming City Center of Expertise of the Hunjong City Urban Ecological Demonstration Project. You have heard of the UN Habitat publications and partnerships and of the ongoing cooperation with the United Nations Environment Programme and others. ICLEI and several experts and centers of expertise are preparing the 3rd edition of Cities and Biodiversity Outlook and the updated handbook of the Singapore Index of the Cities Biodiversity, which has just come out. The 8th replenishment of the Global Environmental Facility has cities and biodiversity as pipeline investments, as do the World Bank, the Andean Development Bank, the French Development Agency, the International Climate Initiative, and the Green Climate Fund. Let's see the results of the 7th Summit and the hundreds of partnerships launched at the Para-Action Pavilion as part of the multi-stakeholder Place Quebec as the beginning of an exchange of creativity and knowledge that each city and region will adapt to its own demands and needs. The solutions proposed by the cities and the subnational governments and the allies or alliances with banks, companies,
NGOs, technology, innovation, and people all bring many benefits. But we need to do more, and that more needs to be done now. Time is running out. Let's explore the new partnerships. Let's make innovation our ally, because if we look back just a few years ago, banks, cities, urban planning were seen as distant stakeholders and probably at times as enemies. But today, you have seen that you are our greatest allies in this battle. We speak about restoring our relationship with nature. Now let us truly integrate the cities, their regions, and innovative governance arrangements between them, as well as each of the mainstreaming sectors into this picture. We will meet again in Turkey, hopefully in 2024, for the 8th summit. That 8th summit, may it bring even more new allies, more cities, more regions, and may the proposals and ideas you heard about here come from even more and more diverse regions. And more so by then, we'll begin taking stock of how we'll be faring in terms of putting the new global biodiversity framework into action in your localities, those cities, those subnational governments, those urban areas, where the bigger part of the city's population lie, where actions are needed on the ground, because those populations depend on those actions for their well-being, for their good health, for their survival. Thank you. Thank you, Elizabeth Maruma Mrema. We'd like to now please welcome ICLEI's Secretary General, Gino van Wiegen, to please come join us. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, Madame Maïté Blanchette-Vergina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du gouvernement de Québec, Mr. Yingmin Zhao, Vice Minister of the Ministry of Ecology and Environment in China, Madame Elizabeth Maruma Mrema, Executive Secretary of the CBD, distinguished guests, friends, colleagues, ladies and gentlemen. Over the past days, you have shown how you, in your cities, in your provinces, regions, and infrastates across the world, are accelerating biodiversity action. You have shown how you collaborate and engage with one another to implement the conventional biodiversity through very concrete action on the ground. And you have shown how important it is for national governments and for the parties to recognize your actions, to empower you, and to support you with the appropriate capacities, because you can do even more to respond to the high need to urgently and successfully implement the next phase of the global biodiversity framework. Your actions show that we can truly transform our communities, that we can bend the curve of biodiversity loss, that we can make progress towards decarbonization, and that we can make our cities sustainable and resilient. More importantly, you have proven that a sustainable development can be achieved when acting at the local level. As a representative of the subnational and local government constituency, I am therefore extremely proud of the diverse participation that we have had here in this building, in this room,
over the last 2 days. And I'm very grateful to hear about the valuable work that is done on the ground and which is expanding across the world. This 7th summit of subnational governments and cities is an official but parallel event to this historic Biodiversity COP15. And it builds on the many years of collaboration between the Secretariat of the Convention on Biological Diversity and ICLEI. Since COP9 in Bonn in 2008, we have organized such summits for subnational and local governments at every biodiversity COP, geared to showcase and advocate for local action on biodiversity. At COP10 in Nagoya, Aichi, in Japan, parties adopted a historical decision on the plan of action on subnational governments, cities, and other local authorities for biodiversity. It was the first ever COP decision adopted by nations that recognized the need for nations to engage with subnational and local governments under any UN convention adopted until that time. Also, at this COP, you brought, and we will bring together further, your voices and messages that you have brought here in this room. We are proud that we could offer to the COP15 parties various text and language on subnational government and cities in the Global Biodiversity Framework negotiations. Significantly, the CBD COP15 negotiators have now a specific draft text in front of them in response to the item 16B, which is a draft renewed decision on engagement with subnational governments, cities, and other local authorities to enhance the implementation of the Global Biodiversity Framework and a plan of action to realize that enhancement. We are very close to having this text to be adopted as one of the decisions of this CBD COP15. Whilst we still need to carefully follow the process of the negotiations here, the current status of this text represents already a significant victory for our constituency that has worked for long hours, for many months over the last 2 years to get to this stage. For this, I would like to thank once again all of you who participated in the Edinburgh process leading up to this COP. That process made it possible that subnational and city action is recognized, endorsed, and supported by the COP parties. From east to west and north to south, you, as our leaders representing our constituency in different countries, have come together at numerous times during the last 2 years. What you have accomplished is exceptional, and we are proud of that achievement. Ladies and gentlemen, our strength is the ability to deliver an action. And actions are best delivered when we collaborate. This summit has been co-hosted by ICLEI, the Secretariat of the CBD and Regions 4, along with our extraordinary hosts, the Government of Quebec and the City of Montreal, with Mayor Plante being our extraordinary and wonderful COP15 ambassador. Thank you. This would not have been possible with the support and engagement of the province of Yunnan and the city of Yingmin. Let me also just thank one particular person, which is Mr. Oliver Hill of the CBD Secretariat,
for your tremendous support to the cause of cities and subnationals over many years from and within the CBD Secretariat. We are extremely grateful for the collaboration with all of these partners to organize this summit. Without it, we would not have achieved this level of recognition and empowerment in and by the COP15. At the same time, ladies and gentlemen, we may not be blinded by any potential success on text around subnationals and cities here in this building. The real work, your work, is outside. The burden of the task is still upon us, and bending the curve is more than ever required. I sincerely thank you. Thank you, Mr. Gino van Biegen. Heading off towards official closing of this ceremony, a quote from a famous writer that says, "There is no real ending. It's just the place where you stop the story." But we're going to add on to that. This is where a new story begins. And all together, we'll be writing that new chapter until another story ends. So we officially announce that this summit is officially closed now. Up to you to write the next chapter. We invite our speakers to please stand, and as well as all our delegates to please stand and give yourself a round of applause. Give yourself that round of energy right there. This is something dynamic. This is a work that is done together. Yes, you can add some emotion even. We are heading off for a picture with our speakers, and we'd like to invite, as well as the Mayor of Kunming, Mr. Liu Jichen, to come and join us on stage, as well as speakers as we take an official picture. After that, delegates, we're doing a family group picture where we'll be involving everyone in the front of the stage. But just before, we'll have our speakers, as well as we'd like to invite the Mayor of Kunming to come and join us, Mr. Liu Jichen, to come and join us right now for an official picture. And then after that, everybody that comes in, let's put a bit of background music here to create this little ambiance as we are finishing off this official summit. So please stay with us as we are getting ready. Once again, we need everyone. We need all our delegates because we want to take that group picture. We want to take the group picture of you, of the energy you've given. Delegates, thank you. Thank you.